প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি বরাবরের মতো নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। তা হলো পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজি বিষয়ের ইউনিট 12 এর দ্বিতীয় পর্ব। আমরা ইউনিট 12 এর কিছু অংশ গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম। আজ তার পরবর্তী অংশটি আলোচনা করব। তো ভিডিওর প্রথমে আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটিতে লাইক কমেন্টস করবেন এবং যদি পছন্দ হয় তাহলে আমার ভিডিওটি শেয়ার করবেন। তো my dear students, first of all we will discuss about the English subject of class 5, and for yesterday we have discussed about the unit 12 lesson 1, and today we will discuss about the next activities of unit 12 of English for Today book of class 5. My dear students, today we will discuss about the activity D, and in this activity we will read out the instruction first. Look at the words in bold from the text. Match the words and their meaning. Here are some words such as kural, nest, cruisy, and there are some description here. We have to match the words. We have to match the words with the description. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা এখানে নির্দেশনাতে দেখতে পাচ্ছি লুক এট দ্য ওয়ার্ডস, শব্দগুলোর দিকে দেখো, ইন বোল্ড, যেগুলো বড় করে লেখা আছে, ফ্রম দ্য টেক্সট থেকে। ম্যাচ দ্য ওয়ার্ডস, ওই ওয়ার্ডগুলো মিলাও, অ্যান্ড দেয়ার মিনিং, এবং তাদের অর্থের সাথে। যেমন এখানে আছে কুরাল, কুরালের সাথে এখান থেকে কোন ওয়ার্ডটি হবে তা আমরা মিলাতে হবে। যেমন এ জার্নি বাই সি, a place to lay eggs. Hard, colorful substance made of bones of very small creatures at the bottom of the sea. Dear students, it will match with the sea. One will be matched with the description C. Nest, it will be matched with description B, and cruisy, it will also matched with A. So my dear students, we have come to the conclusion with the word such as kural, hard colorful substance made of bones of very small creatures at the bottom of the sea. Nest, a place to lay eggs. Cruisy, a journey by sea. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা এখন পরবর্তী টপিকসে যাব। আমাদের পরবর্তী টপিকসটি হলো হাউ ফার ইজ সেন্ট মার্টিনস, লেসন 5 to 6. Here we can see a picture of a ship and a map of Bangladesh. Here is also an indicator which is shown the sides of the map, such as north, south, west, east, and there we can see it is colored with orange color, and it is the district of Dhaka, the capital of Bangladesh. And here is Teknaf, it is colored with
blue, and we will read out the dialogue. Andy, so how can I get to St. Martin's Island? Tomal, well, you can go from Chittagong to Teknaf and then from Teknaf to St. Martin's Island. Andy, how far is Chittagong from Teknaf? Tomal, about 280 kilometers. Andy, and how far is St. Martin's Island from Teknaf? Tomal, it is about 26 nautical miles. A nautical miles is a unit of measuring distance at sea. By sea truck, it is about 2.5 hours journey from Teknaf to St. Martin's Island. Dear students, we will read it again. Andy, so how can I get to St. Martin's Island? Tomal, well, you can go from Chittagong to Teknaf and then from Teknaf to St. Martin's Island. Andy, how far is Chittagong from Teknaf? Tomal, about 228 kilometers. Andy, and how far is St. Martin's Island and Teknaf? Tomal, it is about 26 nautical miles. A nautical miles is a unit of measuring distance at sea. By sea truck, it's about 2.5 hours journey from Teknaf to St. Martin's Island. Dear students, now we will read it with the Bangla meaning. আমরা এখন বাংলা অর্থ সহ পড়ব। Andy, so how can I get to St. Martin's Island? আমরা সেন্ট মার্টিন Andy, তাহলে how can I get to St. Martin's Island? তাহলে আমরা সেন্ট মার্টিন দ্বীপে কিভাবে যাব? Tomal, well, you can go from Chittagong to Teknaf. well, ঠিক আছে বা ভালো, you can go from Chittagong to Teknaf. তুমি চিটাগাং থেকে টেকনাফে যেতে পারবে। and then from Teknaf to St. Martin's Island, তারপর টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে যাবে। Andy, how far is Chittagong from Teknaf? চিটাগাং থেকে টেকনাফ কত দূরে? Tomal, about 228 kilometers, প্রায় 228 কিলোমিটার। Andy, and how far is St. Martin's Island from Teknaf? টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ কত দূরে? Tomal, it's about 26 nautical miles. এটি প্রায় 26 nautical mile. A nautical mile is a unit for measuring distance at sea. A nautical mile হলো is a unit, একটি একক, for measuring distance at sea, সমুদ্রের দূরত্ব মাপার একটি ইউনিট হলো nautical mile. By sea truck, it's about 2.5 hours journey from Teknaf to St. Martin's Island. By sea truck, সমুদ্র জাহাজে, it's about 2.5 hours, প্রায় 2.5 ঘন্টা সময় লাগে, 2 ঘন্টা এবং আধা ঘন্টা, জার্নি ফ্রম টেকনাফ অ্যান্ড সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড। টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিনে সমুদ্রের জাহাজে যেতে প্রায় 2.5 ঘন্টা সময় লাগে। We will read it again. Andy, so how can I get to St. Martin's Island? আমরা তাহলে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে কিভাবে যেতে পারি? Tomal, well, ভালো, you can go from Chittagong to Teknaf and then from Teknaf to St. Martin's Island. You can go from Chittagong to Teknaf, চিটাগাং থেকে টেকনাফে যেতে পারো, and then from Teknaf to St. Martin's Island, তারপর টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে। Andy, how far is Chittagong from Teknaf? চিটাগাং থেকে টেকনাফের দূরত্ব কত? Tomal, about 228 kilometers, প্রায় 228 কিলোমিটার। Andy, and how far is St. Martin's Island from Teknaf? এবং সেন্ট মার্টিন দ্বীপ থেকে টেকনাফের দূরত্ব কেমন? Tomal, it's about 26 nautical miles. এটি হলো প্রায় 26 nautical mile. A nautical mile is a unit for measuring distance at sea.
নটিক্যাল মাইল হলো সমুদ্রের দূরত্ব পরিমাপ করার জন্য একটি একক। বাই সি ট্রাক ইটস অ্যাবাউট 2.5 hours জার্নি ফ্রম টেকনাফ টু সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড। সমুদ্র জাহাজে টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে প্রায় 2.5 ঘন্টার ভ্রমণ বা 2.5 ঘন্টার জার্নি বা 2.5 ঘন্টা সময় লাগে। তো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, it is the last topic of this unit, and the next day we will discuss about unit 13. I will request all of you to watch my videos very attentively, and you will able to learn many things from here. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি আশা করব তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে ভিডিওগুলো দেখবে এবং এগুলো থেকে শেখার চেষ্টা করবে। তো ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে। আর আমি আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমার চ্যানেলটিতে যারা নতুন তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। যারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছো তাদের জন্য রয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।